на глубоком уровне связаны с Прабхупадой. Now we're finding out how to deepen our commitment to his mission. Сейчас мы узнаем, как углубить нашу ответственность перед его миссией. And the more we do that, the more we discover love for Prabhupada. Чем больше мы делаем это, тем больше мы находим любовь к Шриле Прабхупаде. That's the way it works. Таким образом это работает. Relationship, commitment, love. Отношения, ответственность, любовь. Okay. So Обязательство. lesson 7. Finding our mission in his mission. Найти нашу миссию в его миссии. Now you have to understand, this morning we did a very intense lesson on Varnashram. Вы должны понять, сегодня утром у нас было очень интенсивное занятие, касающееся Варнашрама. And because we focused so much on this unfulfilled phase of Prabhupada's mission, И поскольку мы так сильно сфокусировались на этом невыполненном этапе миссии Шрилы Прабхупады, after hearing extensively what Prabhupada really wants, после того, как мы широко рассмотрели, что на самом деле хочет Шрила Прабхупада, some devotees, including our translator, некоторые преданные, включая нашего переводчика, wondered what their place was in this mission. начали думать, а вообще какое наше место в этой миссии. Because Prabhupada wants to change the world, Потому что Прабхупада хочет изменить весь мир, and we're not always ready to be changed. а мы не всегда готовы меняться. We're very comfortable with the modes of passion and ignorance. Нам очень удобно с волями страсти и невежества. And we think the mode of goodness is boring. И мы думаем, что гуна благости, она скучная. So don't worry. Не беспокойтесь. Now we're going to find out how we all have our place in the mission. Сейчас мы узнаем, как у каждого из нас есть место в этой миссии. Whether we're living in Vrindavan, Живем ли мы в Вриндаване, or in Timbuktu, или в Тимбакту, or in Reykjavik, Iceland, или на каком-то острове, or in Buenos Aires, Argentina, или в Буэнос-Айрес, в Аргентине, even in Tomsk, Russia. даже в Томске, в России. Tomsk. Or Vladivostok. Или в Владивостоке. Or in New York City. Или в Нью-Йорке. That's where I was born, Там я родился. on the Lower East Side. Okay, so I'm going to read. What you're going to hear is the transition from this morning to now. Сейчас то, что вы слышите, это переход с утренней лекции на сегодняшнюю. So it's a couple of paragraphs, so we hope Prabhu can do a dramatic translation. Пару параграфов. Надеюсь, сейчас он сделает драматический перевод. Finding our mission in his mission. Найти свою миссию в его миссии. At the end of the last lesson, В конце предыдущего занятия we took a look at the unfulfilled phase of our founder Acharya's movement. мы рассмотрели незаконченный этап движения нашего ачарья-основателя. The demonstration of a spiritually classless society Демонстрация духовной бесклассовой системы through the development of Daiva Varnashram communities, через развитие общин Дайвы Варнашрам. living the way Krishna lives Живя так, как живет Кришна, in a natural village setting. в естественной деревенской обстановке. Such communities would offer us and the world a complete and practical vision Такие общины дадут нам и всему миру практический пример of how Krishna culture works on earth. и видение того, как работает культура Кришны на земле. The Lord's positive alternative Позитивная альтернатива Господа to the suffering and impersonalism imposed by misdirected modern civilization. Страданиям и имперсонализму, которые навязаны современной заблуждающейся культурой цивилизации. But since many of us first followers of our founder Acharya, since many, I mean us, many, the first generations of followers of Prabhupada, Поскольку мы все первые поколения последователей нашего ачарья-основателя, were born and raised in Kali's cities and suburbs, были рождены и выросли в городах Кали, we may find ourselves neither ready, willing, nor able to follow Srila Prabhupada. мы можем увидеть, что мы
не готовы и не можем следовать Шри Прабхупаде into the Varnashram frontier. на фронт Варнашрама. And we may wonder what our place is. И мы можем задуматься, каково же наше место. In our founder Acharya's greater mission to re-spiritualize humanity. Более великой миссии нашего ачарья-основателя вернуть духовность в человеческое общество. Not to worry. Не беспокойтесь. In this lesson we will take a look at how to find our natural place. В этом занятии мы посмотрим, как найти свое естественное место In our founder Acharya's worldwide movement. в международном движении нашего ачарья-основателя. And also how to see the Lord И также как увидеть Господа through service to His confidential servant, через служение Его конфиденциальному слуге, our founder Acharya, нашему ачарья-основателю. Srila Prabhupada ki. Джая. Okay, so raise your hand Поднимите руку, if you know where Srila Prabhupada is in that picture. если вы знаете, где Шрила Прабхупада на этой фотографии. He started to raise his hand. Raise your hand. Touch your head, touch your shoulder. Когда я сказал, поднимите руки, он начал поднимать уже руку. All right, where is Srila Prabhupada? Где Шрила Прабхупада на этой фотографии? You Prabhupada historians, we know you know. Историки Прабхупады, мы знаем, что вы знаете. Do you know? Yeah, Bhaktivinoda Manor. We have so many pictures. Сколько фотографий Бхактивинода Манора. And in so many moods. Prabhupada's laughing, sometimes he's Прабхупада смеется. looking very serious, Иногда выглядит очень серьезным, very dignified. очень Here he's looking very meditative, introspective, and humble. Здесь он ходит, что он в очень активном настроении, задумчивым и очень смиренным. Before Srila Prabhupada left this planet, he was very ill, of course, you know, and the Kaviraj, the Ayurvedic doctor, said, I have diagnosed your disease as too much anxiety over movement and disciples. И мы знаем, что прежде чем Шрила Прабхупада ушел с планеты, он очень болел. И Кавираджи, индийский доктор, сказал, что я диагностировал ваше заболевание как слишком много беспокойства за учеников движения. And Prabhupada said, yes, you have correctly diagnosed my disease. И Прабхупада сказал, да, вы правильно диагностировали мое заболевание. Basically, Prabhupada worked himself to the bone for us. Суть дела, что Прабхупада полностью работал ради нас, то есть уважения. And even though he did that, he gave every ounce of blood, he was really worried that after he left, the whole thing would fall apart. И хотя он сделал это и отдал последнюю каплю крови, он очень беспокоился о том, что когда он уйдет, все развалится. And if you know anything about ISKCON history, you know we have been through a lot of stuff. Если вы знаете хоть что-то про историю ИСККОН, вы знаете, что мы пережили много разных вещей. Just up and down and all around. Вверх и вниз, и, очень круговая. And we haven't done the last phase of the movement, the phase that will make Prabhupada's movement sustainable, the phase that will make it last, the phase that will make us last. И мы еще не выполнили четвертый, последний этап миссии Шрилы Прабхупады, этап, который сделает наше общество поддерживаемым, который позволит ему выжить, который нам выжить. We haven't built our own Hare Krishna world. Мы не построили свой собственный мир Харе Кришна. We're still very, very dependent on this host culture, the materialistic culture we live in. Мы до сих пор очень сильно зависим от культуры, которая принимает нас как гости, материалистической культуры. Prabhupada wants us to show the world a better way to live. Прабхупада хотел показать миру более хороший образ жизни. Philosophy is a good start. Философия – это хорошее начало. Chanting and dancing is even better. Исполнение и танцы – это еще лучше. Krishna Prasadam is even better. Прасад Кришны – это еще лучше. But we have to build a Krishna world. Но мы должны построить мир Кришны. So this lesson will help us get hints, clues of how we fit in Prabhupada's strategy to make the whole world Krishna conscious.
И это занятие позволяет нам увидеть какие-то намеки на то, каким образом мы подходим в это миссию, что Прабхупада сделать весь мир сознающий Кришну. Especially by connecting with the right people. Особенно через контакты с правильными людьми, связь с правильными людьми. Okay, so next. Okay. So in the Bhagavad Gita, there's only two pairs of verses where Krishna repeats himself. Does anybody know one of these pairs? В Бхагавад-гите есть только две пары стихов, где Кришна повторяется. The first, Krishna repeats himself in two pairs of verses. He does the same first line in each pair. Кришна повторяется два раза в Бхагавад-гите, две пары стихов, где он начинает с того же самого предложения. I'll give you a hint. 3rd chapter and the 18th chapter, he talks about duty. Он говорит о долге. Do your duty for me. Okay, let's take a look at these verses. Good guess. Duty. Okay, duty. So translate. Намного лучше выполнять собственный долг, даже несовершенно, чем выполнять чужой долг совершенным образом. Разрушение в процессе выполнения собственного долга лучше, чем заниматься чужим долгом, выполнять чужой долг, потому что следовать пути другого человека это опасно. In the 3rd chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says it's better to do your own duty, even if you do it imperfectly, than to do another's duty and do it perfectly. В 3 главе Кришна говорит, что лучше выполнять свой долг несовершенно, чем выполнять чужой долг совершенно. Because if you play somebody else's part, you're not playing the part God wants you to play. It's dangerous. То есть, если вы играете чужую роль, то вы не играете ту роль, которую Господь хочет, чтобы вы сыграли. Это опасно. Let's look at almost a very similar verse in the 18th chapter. Очень похожий стих в 18 главе. Okay. Лучше заниматься своим собственным делом, даже если человек выполняет его несовершенно, чем принимать чужое занятие и выполнять его совершенным образом. И долг, который предписан в соответствии с природой человека, никогда не попадает под влияние греховных реакций. So in this verse, Krishna says the same thing in the first part of the verse. Better to do your own duty than somebody else's duty. Same idea. First part. Кришна говорит здесь то же самое, в второй половине стиха Кришна говорит то же самое идею, что лучше принять свой долг, чем чужой. And then instead of ending the verse by saying it's dangerous, he says something positive. He says, if you do your own duty, you'll never incur sin. Но вместо того, чтобы закончить этот стих, как Кришна говорили, негативным, что это, он здесь заканчивает этот стих на позитивной ноте, что если вы выполняете свой долг, тогда грех никогда не будет действовать на другом месте. Because Arjuna's main argument for not wanting to fight was, Krishna, if I fight, this is going to be very sinful because you're asking me to kill my Guru Drona and my well-wisher Bhishma. Потому что главный аргумент Кришны, Арджуна, когда он говорит, что я не хочу сражаться, был, что Кришна, если я буду сражаться, то я навлеку на себя великий грех, потому что ты просишь меня убить моего учителя Дрону и моего благожелателя Бхишму. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Грех одолеет нас, если мы убьем таких агрессоров, нападающих. The person in illusion who needs enlightening is telling God, God, thou shalt not kill. Человек в иллюзии, которому нужно получить просветление, он говорит Богу, Господь, не убей.
Where the Bible leaves off, the Gita begins. Там, где Библия заканчивается, Гита начинается. So, okay, so there's two verses where Krishna talks about, he repeats himself. The first full Sanskrit line is exactly the same. Два стиха, в которых Кришна повторяется. Первая строчка на санскрите, она абсолютно одинаковая. There's another pair of verses where Krishna repeats himself. Есть еще пару стихов, в которых Кришна повторяется. The first verse is in the 9th chapter, Первая, 9 главе, and the second verse is in the 18th chapter again. вторая, 18. Anybody know? Кто-нибудь знает? Come on, Bhagavad Gita scholars from Russia. Ученые Бхагавад-гиты из России. I know you know this. Is it Manmanas? Yes. Manma, you know? The first part. Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuro. And then in the 9th chapter it says, Mame vaishasi satyante pratijani priyosi me. So, okay, so in English it means, engage your mind always in thinking of me. Займем свой ум, всегда думая обо мне. Offer obeisances and worship me. Being completely absorbed in me. Surely you will come to me. And we found out that this is the verse where the first devotees, first followers of Prabhupada found out who the Mayavadis were. Это тот стих, через который первый последователь Прабхупады знали, кто такие майявади. Because Prabhupada's first followers heard that verse and then they said, well, it could be also the unborn, unmanifest within Krishna and within all of us, right? Right, Swamiji, right? Потому что, когда Шрила Прабхупада произнес этот стих, его первые последователи сказали, ну, здесь может иметься в виду, что Кришна имеет в виду не себя, а то изначально нерожденное, что находится в нем, во всех нас. Правильно, Свамиджи, да? Да? Может быть, Свамиджи? And Swamiji became like Lord Nrsimhadev. Свамиджи стал как Господь Нрсимха. Krishna says, I, me, mine, and you're saying something else, you're nonsense. And he just went roaring, roaring, roaring. Кришна говорит здесь я, мое, мне, а вы говорите, что он имеет что-то другое, это такие глупости, он просто рычал на них долго-долго. And the devotee who asked the question said he felt himself getting smaller and smaller and smaller. И преданный, который спросил это, он говорит, что он чувствовал, как он становится меньше и меньше и меньше. He thought he was going to disappear into the floorboards. Он думал, что он исчезнет в плиты пола. And then they knew, oh, that's who the Mayavadis are. Тогда они узнали, это Майявади. They're us. Это мы. So in the 18th chapter, Krishna says the same thing. He's telling everybody to think of him. В 18 главе Кришна говорит то же самое, думая обо мне. I promise, what's the matter? I promise this. Krishna says, if you remember me, you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Кришна говорит, он обещает, что поскольку ты мой близкий друг, если ты всегда будешь думать обо мне, то ты придешь ко мне. So Prabhu, this means that in terms of emphasis, in terms of highlighting, Это your значит, seat is waiting. в смысле подчеркивания. In terms of emphasis, Krishna is highlighting duty on the same level of thinking of him. То есть с точки зрения степени, насколько он подчеркивает или акцентирует вещи, он акцентирует выполнение долга так, настолько сильно, как он акцентирует думание о нем. Okay. So why is this? I mean, remembering Krishna is the summum bonum of life. Krishna says, Rupa Goswami says, Smartavyak sadatam Vishnu, nasmartavyam hijatu chit. Yeah, he knows. Vladimir ki jai. Always remember Krishna, never forget him. That's all the rules are meant to serve that principle. Всегда помните, потом мысль, думать о Кришне, это самым бонусом всей жизни. То есть Рупа Госвами говорит, смотрите, всегда помните, никогда не забывайте. And yet Krishna is talking about duty in the same emphasis. It's just as important that we do our own duty. Кришна говорит о долге, выполнении долга, с тем же самым, также его акцентируя.
То есть это очень важно, чтобы мы выполняли свой собственный долг. Why? Почему? Why does Krishna put me on the same level of as thinking of him? Кришна ставит это на том же уровне. Because else you can't think of it. If you don't follow, you won't be able, you'll be disturbed. Good. Yeah? Only through some activity you can develop relations. Только через деятельность можно развить отношения. Good. Good. You understand? Yeah. Bhakti means devotional service. Бхакти значит преданное служение. And we have to understand what Krishna wants us to do. Мы должны понимать, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And that is not easy Это нелегко. with our own imagination. С помощью нашего собственного воображения. That means we need help. Значит, нам нужна помощь. And tonight we're going to take a look at the people who can help us. И сегодня мы будем рассматривать тех людей, которые могут нам помочь. Understand what to do. Понять, что же делать. Now the other side of this is Другая сторона этого. that, for example, my god sister Govinda Dasi was serving Prabhupada, traveling with him, and she was confused, and she said, Swamiji, I just want to know what Krishna wants me to do. И моя сестра, с другой стороны, моя сестра в Боче, она Говинда Даси. Она служила Прабхупаде, ездила с ней. И она сказала, Свамиджи, я запутана, я хочу просто понять, что Кришна хочет, чтобы я делала. And Swamiji said, И Свамиджи сказал, no, Krishna wants to know what you want to do. нет, Кришна хочет знать, что ты хочешь делать. So they go together. То есть это вещи, они вместе как бы сочетаются. Okay, next. Okay, now this is very, yeah, we're in Israel. Okay, this is, yeah. Ну да. This is ancient Greece, Это древняя Греция. and this is Elizabethan England. А это... Shakespeare. Да, Шекспир. Да, Shakespeare. Немножко Англии. Okay, so what's going on here? Does anybody know what's happening here? Вы знаете, что там происходит? Raise your hand. When he drinks the poison? Yes. Socrates was the only Western philosopher that Prabhupada gave credit to. Сократ единственный западным философом, которому Прабхупада ему дал кредит, то есть оценил. Because when they told Prabhupada that Socrates famously said, here's what's going on. This is his disciple Crito. Это его ученик Крито. And Socrates, his master, has been condemned to death. И его учителя Сократа приговорили к смерти. For preaching something against the prevailing Hellenistic religion. За то, что он проповедовал против, что-то против главенствующей, как это на русском сказать, хелленистичной религии. I know that, realistic. Okay. So he's been given a cup of hemlock to drink. That's his death sentence. Ему дали стакан hemlock. Hemlock. Very poisonous. Цикуты, стакан цикуты. Yeah, we once had hemlock at New Vrindavan. У него недавно у нас рос раньше. Luckily, we just had the leaves. К счастью, мы были только листья. So we just started hallucinating. We didn't die. Мы ели. К счастью, у нас только начались галлюцинации. That's another seminar I'll tell you about. Это яд из болиголова. What's this? That's the name in Russian. Болиголова. Oh, hemlock. Which sounds like headache, actually. Yes. Like pain, head pain. Okay, so Crito says to Socrates, "Oh, master, what should we do when you're gone?" И ученик спрашивает, о, мастер, что делать, когда ты идешь? You see, he's handing him the cup of hemlock. Видите, он дает ему этот стакан болиголова. And Socrates says, "Know thyself." И Сократ говорит, познай себя. The unexamined life is not worth living. Не изученная жизнь, неосознанная жизнь не стоит жить вообще, ее не стоит жить. What should you do with me? What should you do with me? Что делать со мной? After I'm gone? Когда я умру? First you will have to catch me. Во-первых, вам придется меня поймать. And Prabhupada liked that. И Прабхупаде это понравилось. Because that means Socrates knows he's not his body. Это значит, что Сократ понимает, что он не это делал. What is the verse?
Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kleti antyapo, na shoshriyati marataha. The soul can never be cut into pieces by any weapon. Душа не может быть разрублена на части никаким оружием. Nor can he be burned by fire, Ее невозможно сжечь, nor moistened by water, она не может намочить nor водой, withered by the wind. или она не может выветриться на ветру. Bhagavad Gita, basic Bhagavad Gita. So Socrates knew he wasn't his body, so Prabhupada appreciated in his realization. Сократ знал, что он не это тело, и Шрила Прабхупада оценил его осознанность, сознание. So that was around 400 BC, before Christ. Это где-то 400 лет до Христа. Now if you fast forward the clock to about 1600 AD, Если вы проходите время вперед до 1680 года, William Shakespeare in England is writing his famous plays. Уильям Шекспир пишет свои известные постановки. And he has one play, famous play called Hamlet. У него известный спектакль Шекспир. Hamlet, Prince of Denmark. Гамлет. Гамлет, принц из Денмарка. And so in the play he has one character named Polonius saying to his son Laertes, И Полонез говорит Лаертису, своему сыну: Laertes, this above all, to thine own self be true. Can you say that in Russian? I just use Russian Shakespeare. Это выше всего познать себя. Be true, как же это? Истину себя. Так, ну для тебя самого быть правдой. Окей. Say it again? Высшая истина познать себя. Ah, okay. Now what does Shakespeare mean by self here? Что имеет в виду Шекспир, когда он говорит себя? It's not as clear as Socrates' concept of self. Это не так ясно, как концепция Сократа, когда он говорил о себе. Be true to your earthly self. Здесь будь, окей, мы здесь в виду быть честным с самим собой. То есть, и здесь имеется, когда он говорит про себя, он имеет в виду свое материальное какое-то впечатление. He's not as clear as Socrates. He's talking about an earthly self that we have to be true to. In Vedic terms, it means be true to your gunas, your modes of material nature. То есть он говорит про мужское я, он говорит, с которым нужно быть таким честным. Он в ведической точке зрения это значит следовать как бы гуну. So you can see, Got the crowd tonight. yeah, But we should have had everyone. okay. Better late than never, better never late. Лучше поздно, чем никогда, и лучше никогда не опаздывать. Right. Okay, we're in the middle of Socrates and Shakespeare here, finding ourselves. Находя себя среди Шекспира и Сократа. So this means that as Kali Yuga progresses, the concept of self degrades from spirit to mind to when you go and you buy something in the supermarket, very often, at least in America, we have a magazine called Self, and it's all about not the spirit, not the mind, but it's about something else. То есть можно видеть, что начиная с Сократа деградацию, когда дошла речь о духе, и потом опустилась на уровень ума, потом на уровень как бы себя, и сейчас, например, что я покупаю в супермаркете, есть такой магазин «Я» в Америке, и там еще, там явно продаются вещи нет для души. Перевод этого это превыше всего быть истинным, как бы честным самим собой. Это перевод этого. So what do they mean when they say self nowadays? Что же они имеют в виду, когда говорят «я» сейчас в современном мире? The body. In America, when you go to the market and you're going to pay your
bill, on the magazine rack, they have this magazine called Self. Когда вы идете в супермаркет и вы собираетесь в них заплатить, то там есть стойкость магазин с разными журналами, и один журнал называется «Я». And so, what is the Self? It's about a man going like this, И and about a lady going like this. И там такая мужчина, который сидит в такой позе, женщина, которая стоит в такой позе. How to make your stomach nice and strong and skinny. Как укрепить живот, сделать его красивым. How to accentuate all your curves. I Как like curves. подчеркнуть все извилины тела, нам очень нравятся извилины. Because it comes from Krishna. We like circles. We like circles and forms because this is how Krishna is. Нам нравятся формы и круги разные, потому что Кришна он такой. Yeah. Queen Kunti, Nama Pankajam Netraya, Namaha Pankajam Nagraya, Namaste. Anyway, Pankaja, Krishna is lotus, round like a lotus, Кришна круглый как лотос, beautiful like a lotus. красив как лотос. One time Srila Prabhupada asked the devotees on a morning walk, what's the most beautiful animal? Однажды Шрила Прабхупада спросил преданного по римской прогулке, какое самое красивое животное? And the devotee said, a cow, Srila Prabhupada. Я сказал, корова, Шрила Прабхупада. No, a cow is not beautiful. Нет, корова не красивая. Cow is wonderful, but it's not beautiful. Красиво, корова прекрасная, но она не красивая. And nobody could guess. And then Prabhupada said, a horse. A horse. Because it's full of circles. Потому что у него столько кругов. It's very muscular and circular. So we like circles because Krishna is very curvy. Нам нравятся такие формы, потому что у Кришны много таких форм. Пышные такие формы. Jai Nitai Gaura Chandra ki Jai. Okay, that's fine. Hello. Who belongs to him? Кто принадлежит? Амбариш. What's his name? Амбариш. Ambarish? Ambarish. Right. Okay, so let's flash the read that. В Кали-югу почему так тяжело понять, кто мы и какой наш долг? Understand correct. That's exactly right. You said that you go to the next slide. Okay, this is a quote where Prabhupada answers this question. Это цитата, где Шрила Прабхупада отвечает на этот вопрос. In 1974, he's addressing the World Health Organization in Geneva, Switzerland, and he's telling why the world is suffering. В 1974 году Шрила Прабхупада возвращается к конференции, международной конференции здравоохранения в Женеве и говорит, почему столько страданий в мире. Okay, so in Vedic culture, people come together there's an art, a science to matching men and women. В ведической культуре есть целая наука о том, как правильно сочетать мужчин и женщин. And if it's a good combination astrologically and by guna, И хорошая комбинация должна быть логична и соответствовать с гунами. and by family, Семья должна соответствовать. and by similar psychology and aim of life, Похожая психология и цель жизни. then they can produce very nice children. Тогда могут родиться очень хорошие дети. But that's in Vedic times when everybody's following certain samskars or very sacred impressions which protect us before we come into the womb and wish us well after we leave our body. 10 samskars, Dashabhita samskar. Но это ведическое время, когда люди следуют самскарам, которые защищают нас еще до того, как мы попадаем в лоно матери и после того, как мы уходим. Даша видно самскары, 10 самскар. But Lord Chaitanya, he said, Kalo Shudra Sambhava.
Господь всегда искал кого шудра самбхава. Because we don't follow samskaras in Kali Yuga, we come together whimsically, we're all born Shudra or less. Mostly less. Поэтому, поскольку мы не следуем всему этому в Кали-югу, то мы, как сочетания, они происходят на сентиментах, случайно, и мы все рождаемся либо шудрами, либо ниже, обычно ниже. So in the generation that Kavichandra Maharaj and myself grew up in, there was a famous philosopher, poet, social critic named John Lennon. Поколение, когда поколение, в котором мы с Маранью выросли, был известный мыслитель и критик общества Джон Леннон, who got Prabhupada's darshan in 1969. который в 1969 году получил даршан от Прабхупады. But John was very fond of making these observations about society. Джону очень нравилось делать какие-то наблюдения за обществом. And one observation he made in public eventually got him killed. И одно наблюдение, которое опубликовал, публично сказал, в конце концов, и стало причиной его смерти. In 1966 in Tennessee, which is a very heavy Bible country, Which year? 1966. В 1966 году в Теннесси, в очень религиозной стране, John Lennon told the press, Джон Леннон сказал прессе, you know, the way things are today, we're more popular than Jesus. Вы знаете, так как вещи выглядят сегодня, мы более популярны, чем Иисус. So what he meant was that society is so controlled by the media that the Beatles have become more famous than Jesus. That's what he meant. То, что он имел в виду, что общество настолько контролировано средствами массовой информации, что Битлз стали более популярными, чем Иисус. He didn't mean the Beatles were better than Jesus, but one Beatles fan who was also a Christian just was furious with what John Lennon said, and for 14 years he thought about this remark, and then he eventually went to him and he killed him. И он имел в виду этого, не имел в виду, что Битлз они лучше, чем Иисус. Но один из поклонников Битлзов, который также был христианин, он это очень думал, 14 лет думал об этом замечании, наблюдении, и он в конце концов пошел и убил его. Another remark Lennon made at the same press conference. Еще замечание, которое сделал в той же самой пресс-конференции. He was asked about his fans and about the state of the world and about the population of the world, and John Lennon said something. Его спросили про их поклонников, про состояние общества в мире и так далее. И он что-то ответил. The world's population. О населении мира. Well, you know, most people are born out of a bottle of beer on Saturday night, you know. Я большинство людей сейчас рождены из бутылки пива вечером в субботу. And this is why the world is so screwed up. И поэтому мир такой раздор. Instead of coming together with sacred intentions, we men and women come together just out of lust, out of whimsy, and we import all these weird folks from the lower regions. И вместо того, чтобы бракосочетаться из каких-то возвышенных мотивов, люди сочетаются просто из-за прихоти, и таким образом мы импортируем сюда ребят из низших планет. And that's why, you know, especially in America, it's becoming so crazy. Practically every other week you hear about some student mowing down, you know, shooting teachers and students. Some guy walks in a post office, blows away 20 people. Somebody walks into a government building. It's becoming so common. It's just like, it's becoming the new normal in America. Поэтому все так настолько сумасшедшая обстановка в Америке, например, люди, это стало нормой. Каждую неделю мы слышим о том, как какой-то студент расстреливает
своих сокурсников, или кто-то взрывает государственное здание, или заходит в почтовое отделение и всех расстреливает. Это стало новой нормой для Америки. More and more we are producing population with severely conflicted tendencies. Все больше и больше мы порождаем население, у которого очень тяжелые конфликты, разные желания, тенденции, конфликтующие. Yeah, and it drives people crazy. They hear different voices, they're pushed by different modes, and they don't know who they are or what to do. И люди сходят с ума, они слышат разные голоса, на них воздействуют разные гуны, и они просто запутаны, они не знают, что делать. So quite literally, Prabhus, in Kali Yuga, we are all mixed up. И буквально в смысле слова, да, в Кали-югу мы все смешаны. На английском это звучит прекрасно. I don't know about you. Go ahead. You finished? Yeah. Okay. I don't know about you, but in my consciousness, I have severely conflicted tendencies toward work. Я не знаю, как вы, но в моем сознании у меня есть очень сильно конфликтующие тенденции по отношению к работе. I mean, it's getting better since I've been doing the seminar. И стало все лучше с тех пор, как я делаю семинары, But most of my life, I've been doing things that I really wasn't meant to do. Большинство своей жизни я делал вещи, которые я не был предназначен ими заниматься. Because we're not living in a varnashram society where people are properly guided to make their best contribution to life. Потому что мы живем в системе разума, где людей наставляют на то, как им правильно в их жизни, какой вклад они могут сделать в свою жизнь. Next. Okay. So, if we admit that we're rather mixed up here in Kali Yuga, then that means we need help to know what our duty really is, what our real contribution is to life and ultimately to Krishna. Если мы признаем то, что мы достаточно смешаны в Кали-югу, то мы понимаем, что для того, чтобы определить наши предписанные обязанности, нам нужна помощь для того, чтобы мы могли понять, какой вклад мы можем сделать в жизни и, в конце концов, ради Кришны. So, in a sane society, and that's a big if, but in a sane society, who was the first guru? В нормальном, правомыслящем обществе, кто является первым гуру для человека? Your mother, if you're lucky enough to make it out of the womb. Это ваша мать, если вам так повезло, что вы из лона выбрались. I was in Pittsburgh, Pennsylvania in 1972. I was sitting right about where Mataji is, and Prabhupada is speaking to us, so I was seeing Prabhupada from a profile. Я был в Питтсбург, Пенсильвания, 1972 год, я сидел примерно, где сидит Матаджи сейчас, и я видел профессию Прабхупады, когда он с нами говорил. And Prabhupada is reminding us about the horrors of Kali Yuga. И еще Прабхупада напоминал нам об ужасах Кали-юги. And it's 1972, just before abortion became legal in America. 1972 год, прямо прежде чем аборты стали законными в Америке. But Prabhupada was always very up to date. He knew what was going on in the news, so he knew that it was becoming more and more popular in America, abortion. Но Шрила Прабхупада всегда был очень осведомлен и в курсе дела. И он знал, что аборты становятся все более и более популярными в Америке. So after listing some horrors of Kali Yuga, then he came to abortion. После того, что Прабхупада перечислил разные ужасы Кали-юги, он подошел к аборту. They're lucky they made it out. И повезло, они выбрались. What's the program? Кто-то из родителей может позаботиться о том, чтобы дети не мешали? You gotta give them a higher taste. Get them in the, let them play, do something in it. They are. Okay. You gotta go back. Okay. All right. As long as they're quiet. So Prabhupada leaned forward off his seat. Прабхупада наклонился вперед с своего стула. And because I was sitting from the side, I could see Prabhupada's eyes bugging out of his head. И поскольку я сидел со стороны, я видел, как глаза Шрилы Прабхупады выступают из его головы. And Prabhupada took his hand and he started twisting his hand as though he had a knife in his hand. Шрила Прабхупада начал поворачивать руку, как будто бы там нож. And Prabhupada said, Прабхупада сказал, Kali Yuga is so bad.
Кали-юга настолько плоха. Even in the womb, they are coming after you with knives. Даже в чреве они уже нападают на вас ножами. And he was twisting his hand like an abortion doctor. Я поворачиваю руку, как это делает доктор, который делает аборт. Even in the womb, Даже в чреве. this is Kali-yuga. Это кали-юга. So we need help. So Нам нужна помощь. if you're lucky, you make it out of the womb. Если вам повезло, вы рождаете. If you're lucky. Если вам повезло. And then you're here, you're in your mother's arms. Вы в руках матери. And if you're lucky, you're not already addicted to drugs. Если вам повезло, то вы еще не наркоман. I'm sorry, this is the reality. Это реальность. And you're hearing your mother tongue, the first language. И вы слышите язык матери. And if you're really lucky, if she's a devotee mother, you're hearing Krishna's names. Если вам очень повезло, то это преданное, и вы слышите имена Кришны. And if you're really, really lucky, there's also a father in the picture. Если вам очень повезло, то еще есть отец, который присутствует во всей этой обстановке. And he's supporting the mother. И он поддерживает мать. And you're also hearing from Pita, you're also hearing Krishna's names. И от отца вы тоже слышите имена. So let's see what Lord Rishabdev says to his 100 sons about what it takes to be a father and mother. Что говорит Господь Ришабхадев своим 100 сыновьям о том, что требуется для того, чтобы быть отцом и матерью. Человек, который не может вызволить своих, тех, кто зависит от него, из пути рождения и смерти, никогда не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или божеству достойному поклонению. So this is a very, very heavy quote from Srimad Bhagavatam of what it takes to be a parent, a spiritual master, a demigod. Anybody who is giving shelter to others has to set them on the path to overcome death. Это очень такая весомая тяжелая цитата из Шримад Бхагаватам, где описано, что требуется от любого человека, который должен быть там отцом или каким-либо духовным учителем, каким-либо наставником. Он должен быть способен показать им на путь, который вызволит их из повторяющихся рождений и смерти. And here's another quote from Srila Prabhupada that he said in Mayapur. Еще цитата Шрила Прабхупады, который сказал в Майяпуре, Bhagavatam lecture. на лекции Бхагаватам. Quote, unless you are expert in saving your children by giving them Krishna consciousness. Если вы не очень искусны в том, чтобы спасти своих детей, давая им сознание Кришны, Then you should not become father and mother. тогда вы не должны становиться отцом и матерью. That is real contraceptive method. Это настоящее противозачаточное средство. It's not about condoms and morning after pills. And, you know, it's really about consciousness. It's about taking responsibility to only engage in sex to free a soul from birth and death. То есть настоящее противозачаточное средство это не кондомы или презервативы и не таблетки, это взятие ответственности до такой степени, что мы приводим душу в этот мир только чтобы спасти ее от океана повторяющихся рождений и смертей. And then Prabhupada is taking the part of a husband and wife here. И здесь Шрила Прабхупада is taking the part. He's speaking like Он husband говорит, and как wife. будто бы он муж. We are married, undoubtedly, husband and wife. Мы женаты, несомненно, муж и жена. But unless we are competent to give protection to our children, Но если мы некомпетентны достаточно, чтобы защитить своих детей, no more death. чтобы не было больше смерти, We should not beget children. мы не должны начинать детей. This is real contraception. Это настоящее противозачаточное средство. Okay, so that's where the help starts. The help in the perfect world. We don't live in a perfect world, but the help in the good world starts with the parents. Здесь начинается помощь, не в идеальном мире, но в хорошем мире помощь, она начинается от родителей. But it doesn't end with the parents. Но она не заканчивается родителями. The parents are the first gurus. Родители это первый гуру. But to get back to Godhead, we need many, many gurus. Но чтобы вернуться к Богу, нам нужно много гуру. And now we're going to take a look at another guru. Сейчас мы рассмотрим еще гуру.
Click. Okay, so put the words up. Okay. So here's the situation. Here's the context. Вот контекст. Have you all read the story of Dhruva Maharaj? Вы все читали историю Друва Махарадж? Yeah? You know Dhruva? Okay, if you know Dhruva Maharaj, he was a very precocious, what is that in Russian? Precocious. He was a very advanced for his age 5-year-old. Very Вы знаете, precocious. Друва Махараджа, то вы знаете, что он был очень продвинутый для своего возраста. And he was a real Kshatriya. Он был настоящий кшатрия. Only 5 years old. Всего 5 лет. But he was the son of Maharaj Uttanapad and Suniti. Но он был сыном Махараджа Утанапады и Сунити. But Maharaj Uttanapad, he had many wives. Ну, Махараджа Утанапады было много жен. Because he was a big king and he could take care of many ladies. Потому что он был великим царем, он мог заботиться о многих женщинах. So one day Dhruva tried to sit on his father's lap. Друга пробовал сесть на колени отца. But another lady who was not his mother, but was another queen of the kings, she pushed Dhruva off. Но другая какая-то царица, которая не была матерью друга, но она также была женой царя, она столкнула его. And this lady Suruchi, who was a rather nasty lady, И эта женщина Суручи, которая была весьма неприятной, противной женщиной, said, "You cannot sit on the lap of the king because you were not born of my womb." она сказала, ты не можешь сидеть на коленях царя, потому что ты не родился из моего лона. You will have to take birth out of my womb. So you should pray to take birth out of my womb someday. Then you can sit on the lap of the king. Ты должен молиться о том, что когда-нибудь ты родишься из моего чрева, и тогда ты сможешь сидеть на коленях царя. So Dhruva is only 5 years old. Друге всего 5 лет. But he's been born of some scars. He's a heavy-duty, thoroughbred, pedigree, purebred, Maharata, Kshatriya. Anyway, just say whatever you can. Say what Khrushchev told us in the United Nations. We will bury you! Это наш расклад Хрущев Before your time. В общем, Дрова всего 5 лет, но тем не менее он настоящий кшатри. So, Ну, как-то породистый, в общем, кшатри, настоящий Махарадж. so Dhruva went to his mother, Suniti. Дрова вернулся к своей матери Сунити. And Dhruva said, I've been insulted. He was crying, he was furious, he was burning with rage. Дрова сказал своей матери, меня оскорбили, он плакал, он горел от гнева. But Suniti said, Dhruva, I'm sorry. Actually, your stepmother, Suruchi, is right. I'm not the favorite queen of the king. I can't really help you, but I know who can help you, God. Она сказала, Дрова, прости, ты прав, ты прав, но она, твоя приемная мать права, я не любимая царица, супруга царя, я не могу тебе помочь, но я знаю, кто может тебе помочь, тебе может помочь Бог. And I know where you can find God. И я знаю, где ты можешь найти Бога. The sages say they find God in the forest. Мудрецы говорят, что они находят Бога в лесу. So even though you're only 5 years old, Поэтому, хотя тебе всего 5 лет, because you are Dhruva. Dhruva means determined. поскольку ты Друва значит целеустремленный. I think if you go to the forest, you will find God. Я думаю, что если ты пойдешь в лес, ты найдешь Бога. So he went to the forest, Поэтому он пошел в лес, and who did he meet? кого встретил? Narada Muni. Narada Muni is always in the right place at the right time. Нарада Муни всегда в правильном месте, в правильное время. And so he sees Dhruva, and he says, Dhruva, what are you doing here? Он видит Дрова и говорит, Дрова, что ж ты тут делаешь? You're only 5 years old. This is a dangerous forest full of lions and tigers and bears. Why don't you just go home? Мне всего 5 лет, а здесь очень опасный лес, здесь много тигров, медведей. Почему тебе просто не отправиться домой? And so Dhruva tells his story. I've been insulted. I'm a Kshatriya. I want a kingdom greater than my father's.
greater than my grandfathers, greater than my great-grandfathers, greater than anybody in the universe, and only God can help me. I want to see God. Please help me see God. Лебро рассказывает свою историю, говорит, меня оскорбили, и я хочу, чтобы у меня было царство больше, чем у его отца, больше, чем у его деда, больше, чем у его прадеда, и больше, чем у любого другого человека когда-либо. И только Господь может мне помочь, и я хочу его встретить. Пожалуйста, помоги мне увидеть Бога. Now, does anybody know what the process of God realization was in this age? Кто-нибудь знает, какой был процесс осознания Бога в этом веке, когда другу был? Yes, mystic meditation. Ashtanga yoga. How long does it take to perfect that? Сколько занимает? 10,000 years. You live for 100,000 years, Вы живете 100 тысяч лет? and it takes 10,000 years. 10 тысяч лет занимает. So only 10% of your life. Всего 10% жизни. So Narada said, Dhruva, you're only 5 years old. The rigors, the austerities of this Ashtanga yoga process, they're too much for you. You're only 5 years old. So better, when you're bigger and stronger, you come back and we'll see about this desire of yours. Но Нарада Муни говорит, Dhruva, тебе всего 5 лет, и суровость этих аскез, этого пути аштанга-йоги, они слишком суровы для тебя. Ты подрасти немножко, возвращайся, и мы посмотрим, что нужно делать. So you know what Dhruva said. Вы знаете, что Dhruva сказал? These are very nice instructions for a nice, well-behaved Brahmin boy. Это хорошее очень наставление для милого ребенка Брахмана. I'm not a Brahmin. А я не Брахман. Whatever it takes. Что бы это ни потребовало. Now I'm saying this in modern language. Я говорю это в современном языке. But in effect, Dhruva said, bring it on. Bring it on. По сути дела, Make my day. по сути дела, друг говорит, ну давай, мы посмотрим, что ты можешь. I'm ready. Я готов. Okay. So Narada Muni, he adjusted. He was the guru, and he immediately saw what kind of spirit Dhruva had. And he said, and so Narada thought to himself, okay, this is I've got a real child prodigy on my hands. I have to adjust and give him an instruction appropriate for his spirit. Мне надо думать, какого учителя он видел настроение ребенка, и он подумал, вот у меня здесь настоящий одаренный ребенок, и я должен дать ему наставления, соответствующие к его духу. Now, put the words on and you read the words. This is Prabhupada commenting on how it's the duty of the spiritual master or the teacher. You see, first we have the parents, and then in a good world, which we don't have yet, but we want to work toward, the parents and then the teachers should be good. They should be seeing the right education for a particular child. And then the spiritual masters, they should also know their disciples. So here's what Prabhupada says. То есть здесь о чем речь, что сначала есть первый гуру родители, потом должны быть учителя. Если в хорошем мире должны быть учителя, у нас этого еще нету, но мы к этому стремимся, которые могут увидеть тенденцию человека и направить его. Должен быть духовный учитель, который... Sees the particular tendency toward work, or spirit. Sees the spirit. Teacher, same. Okay. То есть духовные учителя тоже, то есть он должен видеть тенденцию человека к конкретному образу жизни, работы, конкретному типу деятельности. И это из комментариев, которые Шрила Прабхупада дал. Если ребенок не образован в соответствии со своими тенденциями, нет никакой возможности, чтобы он разовьется в свой конкретный дух. Это долг духовного учителя или учителя увидеть психологическое движение конкретного мальчика и в соответствии с этим обучить его для конкретной деятельности, для конкретной обязанности, выполнять конкретные обязанности. Once upon a time, a sannyasi in our movement wrote Srila Prabhupada a letter complaining that another sannyasi was not donating money to Prabhupada's book fund.
Однажды один саньяси написал письмо Прабхупаде и жаловался о другом саньяси, о том, что другой саньяси не жертвует деньги на фонд, книжный фонд Шрила Прабхупады. Of course, the sannyasi who complained, he was sending a lot of money to the book fund. Конечно, этот саньяси, который жаловался, он много денег посылал в этот фонд. But the sannyasi that the complainer was complaining about, he had another engagement. He wasn't doing book distribution. Но тот саньяси, на которого жаловались, у него было другое занятие, он не занимался распространением книг. He was building a whole farm community to show simple living and high thinking. Он строил фермерскую коммуну для того, чтобы показать пример простой жизни, возвышенного мышления. So Prabhupada wrote a letter back to the complaining sannyasi. Прабхупада написал письмо жалующимся саньяси. And he said, don't you think the spiritual master knows how to engage a particular disciple in a particular way according to his tendency toward work? Ты думаешь, что духовный учитель не знает, как занять конкретного ученика в конкретной деятельности в соответствии с его тенденциями? Therefore, I've given you the service of distributing lots of books and collecting lots of money to build temples, and I've given him the service to build a whole community in the country. Тебе я дал служение распространять новых книг, собирать много денег и строить храмы, а ему я дал служение строить общину в местности, сельской местности. So I would like to ask everybody a question, right? Я хочу всех спросить вопрос. I'd like to see if anybody can identify Кто-то может определить in their own consciousness. в своем сознании? I've already asked this, I think, Я, to по-моему, спрашивал. Ekavirya. No, I asked Ekavirya's wife about Ekavirya, actually. Я спрашивал жену Экавири о Экавири. Where is Vishaka? Is she here? Где Вишака? Is he here? The child. He's with the children. Okay, so I asked Vishaka, I said, so Vishaka, what is your husband, what is that activity doing which he forgets time? He's in trance. And I don't mean eating, sleeping, mating, and defending. I don't mean that. Я спросил, какая деятельность твоего мужа, чем он может заниматься, так что он забывает о времени в полном трансе. Я не имею в виду одну из четырех защищаться, освобождаться, есть и спать. We're already in body samadhi. Мы уже в самадхи тела. We're very good at eating. Мы очень хорошо едим, We're very good at sleeping. мы хорошо спим, Very good at mating. хорошо умеем спать, хорошо совокупляться, Very good at fighting. очень хорошо умеем сражаться. But I mean very specific, particular work, doing which we forget time. Is it so much us? It's so much what God has given us to offer back to Him. Какую-то такую деятельность, которая настолько нам подходит, которую Господь дал нам, что мы могли предложить Ему эту деятельность. So does I bet, it's difficult. When I ask you this question, it's difficult because you see how the different conflicted tendencies toward work we have. We can't really often identify one. Когда я спрашиваю это, мы тяжело можем видеть эти конфликтующие тенденции к разным видам работы, которые у нас есть, потому что нам тяжело конкретно что-то найти одно. But Vishaka Mataji said for Ekavirya it was cooking. Вишака Мataji сказал, что для Экавири это готовка. Is Ekavirya a good cook? Экавири хороший повар. Yeah? Okay, you just need more training from Radharani, that's all. Просто надо немножко еще обучения от Радхарани получить. And I asked Vishaka, she said singing. Я спросил Вишаку, Вишака сказала пение. And all day long she's singing to Abhaya. Она поет весь день Абхая. Abhaya singing, Mama, Mama. Абхая поет мама. And she's singing she's singing bhajans while Баджаны. she's chasing him around. Пока его ищет по парке. Okay, is anybody focused enough, introspective enough in their own consciousness, they can actually identify one kind of activity doing which, for Krishna, that they just forget time. It's so much then. Кто-то может определить для себя, какую деятельность он может делать для Кришны, так и полностью забыть во времени. Anybody? Кто-то может? I'm doing it.
What are you doing? Um, Right now here? Writing poetry. Poet, he's a poet. Kaviraj. Кавирач. Kavi. That's very good. We need poets. Нам нужны поэты. Poets are the conscience of society. Поэты это совесть общества. You all know Gopi Puranadana Prabhu, Вы yeah? все знаете, да? The late great. Великий ушедший. When he passed away, I had a problem with Krishna for Когда- taking Gopi. Когда он ушел, у меня была проблема с Кришной за то, что он забрал. So I wrote a haiku poem. You know Я haiku? написал хайку. Haiku, you know? Знаете хайку? Okay. So I wrote a poem for Gopi's samadhi, his Я написал disappearance поэму ceremony. для его Yeah, but самадхи. it's in English. I can't. На английском. Gopi sage, Gopi sage, our friend. That's one line. Гопи Gopi sage, our friend. 5 syllables. That's haiku. Святой Гопи наш друг. Gopi sage, Мудрец. Gopi sage, our friend. sage. Sage, А, Gopi sage. sage, wise man. мудрец. Yeah. Yeah. Gopi sage, our friend. Okay, say it in Мудрец Russian. Гопи наш друг. Vital guru, who stole you? Вайтл. Vital, Очень такой... essential, necessary. Он крупнейший гуру, кто же украл тебя? Sham, serpents embrace. Sham. 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 Krishna. Sham, serpents embrace. Embrace. Щам, как это, змеиные объятия Щамы. Because you know Gopi Pranadana Prabhu's Russian wife, what was her name? Какое было имя жены Бхагавана? Арчи. I don't know. Anyway, his wife said the night before Gopi was Его супруга сказала, died, что passed away, ночь, прежде чем Гопи ушел, he saw a black snake. он увидел черную змею. And that's a very dangerous omen. Это очень опасный You see a знак. black snake at night. Если вы видите черную змею ночью. But Gopi's wife said, that was Krishna. Жена Гопи сказала, это был Кришна. Gopi sage, our friend, vital guru, who stole you? Sham, serpents embrace. Он мудрец Гопи, наш друг, тоже украл тебя, он важнейший гуру, змеиное объятие Щамы. Okay, so Prabhu, he Объятие змеи knows Щамы. that if the whole world fell apart, he would still be writing poems. Прабhu знает, что если он, For Krishna. даже если весь мир распадется, он все еще будет писать поэмы для Кришны. The whole world is ending, my Lord, but I'm Весь мир still writing poems кончается, for но я you. все еще пишу тебе поэмы. Anybody else have an activity doing which they forget time? for Spacing Krishna? out. Spacing out. No, that's not. That's our problem. What's your samadhi? What's your trance? Какая вот- We какой all транс? need to identify that. Нам всем нужно это найти. See, this is proof that we need help to identify Это that. доказательство того, что нам нужна помощь, Next чтобы slide. найти. Okay. Okay, so this is Prabhupada. Духовный учитель скажет, ты занимайся вот такой-то деятельностью. Это естественно. Так же, как в школе, в колледже кто-то кого-то обучает как ученого, кого-то обучает инженером, кого-то доктором, кого-то адвокатом. В соответствии с тенденцией, с конкретной психологией студента, он его рекомендует, ты займись такой-то деятельностью. Поэтому по наставлению гуру настоящая цель сознания Кришны. Jai Jai So you see what our founder Acharya is saying here, how important it is. May I read it again? Oh, you didn't read that? Настоящая цель – это сознание Кришны. И в соответствии с его гуной и кармой он его занимает в конкретном какой-то конкретной деятельности. To really understand what to do in our lives for Krishna, we need to connect with people
who care about us enough, who know us enough to encourage us to perfect our passion for service. Для того, чтобы по-настоящему связаться с деятельным сознанием Кришны, мы должны найти того, кто достаточно знает нас, достаточно заботится о нас, чтобы он мог занять нас конкретным видом служения. Okay, and now, excellent. Okay. So, okay. So, who knows where Prabhupada is there? Кто знает, где здесь Прабхупада? No, good guess. He's always in Vrindavan. New Dwarka. Here's a New Dwarka Vasi, New Dwarka survivor, New Dwarka graduate, Kavi Chandra. When I first met Kavi Chandra Maharaj, it was 1974. He was passing through Gainesville, Florida. He was the leader of a traveling Sankirtan party, distributing Srila Prabhupada's books. And he, who was with you? It was Sarva Darshan, it was Loka Sarangi, it was you and somebody else. Okay. Mostly it was only me and Loka because no one else could keep up. В основном был только я и Лок, потому что никто другой просто не успевал. But they were based in Los Angeles, but they were all the way on the other side of the country. They were going all over the place distributing books. Их база была в Лос-Анджелесе, но они по всей стране путешествовали и распространяли книги. Now Prabhupada, he loved blue and white for colors. Прабхупада, ему нравилось синее и белое. That is Israel's color. Blue Yeah. and gold. Blue and gold. The LA, it's all dark blue and gold. Oh, okay. All the trim is gold. Okay, so that's Nitai Gaurachandra. Синее и золотое It's все. supposed to be just. По идее, нужно так и делать. Okay, so we're going to see a quote now. Srila Prabhupada, he's walking, he's chanting japa, and he would do that a lot. And one time someone wrote Prabhupada a letter saying, Srila Prabhupada, when I try to chant japa, I fall asleep. Он делал это часто, и когда кто-то написал, что Прабхупада, письмо, что Прабхупада, пытаясь повторять джапу, я засыпаю. So Prabhupada said in the letter back, he said, so get up and walk, that's what I do. Прабхупада написал в ответе, просто встань и ходи, это что я делаю. I get sleepy too, so I get up. Я тоже засыпаю, поэтому я встаю. I don't surrender to the sleep, Я не сну. I surrender to the name. Я предаюсь имени. So there's Prabhupada doing one of his favorite activities, chanting japa in his New Dwarka, where he translated so much. Шрила Прабхупада занимается одним из своих любимых видов деятельности, он повторяет джапу в Варнидваре, где он очень много перевел. But the quote we're going to put on the board is not from, Prabhupada didn't say it in Los Angeles, he said it in Miami, Florida, and I heard him say this, but I don't remember it. So thank God for tape recorders. Эта цитата у меня, эта цитата из Майами, Флориды. Я на самом деле слышал, как он это сказал, но я не помню об этом, поэтому слава Богу, что есть запись. And he's talking about how guru and disciple choose each other, Он говорит о том, как учитель и ученик выбирают друг друга. how they do that, Как они это делают, how they must do that. как они должны это делать. Okay, so Поэтому никто не должен принимать гуру слепо, и никто не должен слепо принимать ученика. Они должны вести behave one another. yeah, behave. Prabhupada is not using the right word. He means test Он or имеет в виду examine. проверять друг друга. То есть они должны проверять друг друга как минимум 1 год. Тогда, это наставление Санатаны Госвами из Хари Бхакти Виласа. And here's another reference. If you go to Chaitanya Charitamrita, you read Lord Chaitanya is telling Sanatana Goswami that he has to write a book about how Vaishnavas should live, and the book became known as Hari Bhakti Vilas. Читание мы видим, что Господь читание дает наставление Санатаны Госвами, что он должен написать книгу о том, как Вайшнава жить, и эта книга стала Хари Бхакти Виласа. And Prabhupada says in the purport to CC 24-330,
И Прабхупада говорит в комментариях читания Чаритамрити, Madhya Lila, chapter 24, 24 глава, text 330, текст 3:24. 330. 324. Quote, your book should describe the characteristics of the bona fide guru Ваша книга должна описывать характеристики авторитетного гуру and the bona fide disciple. и авторитетного ученика. Then, before accepting a spiritual master, one can be assured of the spiritual master's position. И тогда, прежде чем получить инициацию, человек может быть уверен в положении, в позиции положения своего духовного учителя. Similarly, the spiritual master can also be assured of the disciple's position. И духовный ученик также может быть убежден в положении своего ученика. Now that's in writing in Chaitanya Charitamrita, Это записано в читании Чаритамрити. and then perfectly echoing that instruction in Hawaii in 1974, Prabhupada said this. И очень идеально отражая это же наставление в Гавайи в 1974 году, что Прабхупада сказал следующее. Quote, in Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami, Хари Бхакти Виласа, который написал Санатана Госвами, it is directed that the spiritual master and the disciple must meet together, сказано, что ученик и учитель, духовный учитель должны встретиться at least for 1 year, хотя бы на 1 год, so that the disciple may also understand чтобы ученик мог понять, that here is a person whom I can accept as my guru. вот личность, которую я могу принять как своего гуру. And the guru also can see А гуру может тоже видеть, that here is a person who is fit for becoming my disciple. вот человек, который подходящий кандидат в мои ученики. Then the business is nice. Тогда дела пойдут хорошо. Do we do that in ISKCON? Делаем это в Искон. Kind of. Yet. Not enough. Недостаточно. Too often, it's whimsical, it's sentimental, it's superficial, it's shallow. Слишком часто глубоко нравится по прихоти, очень поверхностно. We need to do this more. Мы надо делать это больше. Before you get together as guru and disciple, Прежде чем вы становитесь учителем и учеником, there has to be a thorough mutual examination. должно быть глубинное изучение друг друга. It's more serious than marriage, Это более серьезно, чем даже свадьба. believe it or not. Поверьте или нет. Just because you have a good, nice girl and a good, nice boy, it doesn't mean they're going to work together necessarily as husband and wife. Даже если есть очень хороший молодой человек и хорошая молодая девушка, это не значит, что они будут хорошо сотрудничать как муж и жена. As you may know, Prabhupada, he started out by marrying many of his disciples, Как вы знаете, Прабхупада начал с того, что он поженил многих своих учеников. but many of these marriages broke up. Многие из этих браков распались. So Prabhupada, after a while, he said, you can go on marrying, but I have nothing to do with this. This is too much of an embarrassment before the deity, the sacred fire, the Vaishnavas, the Guru. You're promising not to separate and to help each other in Krishna consciousness, and then you're whimsically separating. Что Прабхупада сказал, если вы хотите, можете продолжать эти свои свадьбы, но я не хочу к этому иметь никакого отношения, потому что это слишком унизительно перед божеством. Вы обещаете перед божеством, перед священным огнем, перед вайшнавами, вы обещаете оставаться вместе, а потом какой-то прихоти расстаетесь. So I was serving at the BBT, and then when we'd finish a book for Prabhupada, the general manager of the BBT, Radha Vallabha Prabhu, he would bring the latest book to Prabhupada, wherever Prabhupada was in the world. He'd fly there and give him the book. Я служил в BBT, и когда мы заканчивали книгу, главный редактор BBT, Радha Валлабха, он, где бы Прабхупада не был, он прилетал туда и давал ему эту книгу. And Radha Vallabha said one time he flew to Bombay, and Prabhupada was on the roof getting a massage, and Radha Vallabha rushed in with a book, but Prabhupada, he was just taking massage, and somebody was reading a letter to Prabhupada. И Радha Валлабха рассказал, что он прилетел в Индию, забежал на крышу, и еще Прабхупада ему делали массаж. Он принес книгу, а Прабхупаде сделали массаж, и ему зачитывали письмо.
And the letter, unfortunately, was reporting yet another breakup of an ISKCON marriage. И, к сожалению, в этом письме опять описывался разрушенный брак, который развод исконного брака. And Prabhupada was shaking his head. И Прабхупада мотал головой. And Prabhupada's commentary was, И комментарий Прабхупады был: very nice boy, очень хороший мальчик, very nice boy, очень хороший мальчик, very nice girl, очень хорошая девочка, very nice girl. очень хорошая девочка. Together bad, Вместе плохо, simply bad. просто плохо. Therefore Prabhupada said, my philosophy, I have a new philosophy. Прабхупада сказал: у меня есть новая философия. Men are good, Мужчины хороши, women are good. женщины хороши. Together bad, Вместе плохо, simply bad. просто плохо. So Prabhupada, when he would talk about gurus and disciples getting together, Когда Прабхупада говорил о том, как he would say, ученики look, this учителя, is very, this is serious. You're talking about eternal life here, connecting with Krishna. This is more serious than choosing a husband or a wife. когда Шрила Прабхупада говорил о отношениях ученика и учителя, он говорил, это более серьезно, это вечные отношения, это даже более серьезно, чем выбирать мужа или жену. So, if you're not initiated yet, take your time, Если у вас еще не инициированы, возьмите время, but don't drag your feet. но не волоките ноги. Get to know thoroughly your founder Acharya, our founder Acharya, Глубоко познакомьтесь с нашим ачарья-основателем, by hearing him through his spoken word, especially reading his books, в особенности через его слова, через его лекции или через его книги, в особенности через его книги. with the help of your senior god brothers and god sisters. Get to know yourself in relationship to Prabhupada's mission. С помощью ваших старших братьев или сестер познайте себя в отношении с миссией Шрилы Прабхупады. And connect with Diksha and Shiksha gurus who can help you make your best contribution to И that. свяжитесь с Шикшей и Дикши-гурами, которые могут помочь вам сделать максимальный вклад в это. Who really know your spirit, Которые знают ваш дух, who really know what's best for you. которые знают, что самое лучшее для вас. And because we don't have so many people doing that, not many devotees are willing to take that responsibility Поскольку не очень много преданных, которые взяли на себя эту ответственность, of initiating and instructing spiritual masters. инициирующего и дающего наставления духовного учителя. Therefore we suffer. Поэтому страдаем. We not only need to receive mercy, we need to give Мы mercy. должны не только принимать, но должны давать им. So, continuing our journey and finding our mission in his mission. Продолжая наш путь находить свою миссию в его миссии. Let's see who is our foundational guide for knowing that mission and mission. Кто наш ачарья-основатель, чтобы найти свою The one and миссию, only, его миссии. the one and only, the one, this is English, I guess. The one and only founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, who is laying the cornerstone, the foundation stone for the Gurukula in 1975 in Vrindavan there. Это Шрила Прабхупада, наш ачарья-основатель, закладывает первый камень Гурукулы во Вриндаване. So again, absorbing ourselves in our foundational guru. If you haven't been here, maybe this is surprising to you that Prabhupada is our foundational. He's the foundational spiritual master of everybody in ISKCON. Doesn't matter what country, what generation, what ethnic group, racial group, politics. He is the founder. He's the foundational guide for everybody. Шрила Прабхупада ментальный гид, учитель для всех нас. Может, для вас это сюрприз, если вы не были на первой части этого семинара, но Jai Nitai Gaurashan, this is like yoga. Ultimate yoga. That's the ultimate asana. Sharanam. Шрила Прабхупада, он является фундаментальным ачарьей, неважно, где вы, в какой мы стране, какое наше поколение и так далее. Он для всех является фундаментальным ачарьей, учителем. There's a new course, maybe you've heard it. It's called the Disciples Course. Have you heard of it? Есть новый курс, называется курс учеников, слышали о нем?
It's a very nice course. I took it last summer in Alachua Я год назад проделал курс в Алаче, because I wanted to see how it relates to the seminar I teach. потому что я хотел посмотреть, как называется семинар, который я учу. And I was very happy to see they're also very founder Acharya focused in this disciples course. Я был очень рад видеть, что они тоже очень глубоко обсуждают Ачарья основательно этот курс. It teaches you how to become a disciple, Он учит нас, как стать учеником, how to aspire for a guru, как стремиться к гуру. and if you already have gurus, how to be a better disciple, how to have better relationships with your gurus. Если у вас уже есть гуру, то как обрести лучшие отношения с своим гуру. That's Anuttama's? Anuttama and many people put it together. Anuttama is the big cheerleader for it, but he was just one person. Okay, he's the communications master. Okay, so Prabhupada's the founder. When we really get to know our founder Acharya, then we can make intelligent choices who to select for initiating and instructing masters. Когда мы по-настоящему знаем нашего Ачарья-основателя, мы сможем делать интеллигентный выбор о том, как выбрать учителя, дающего наставления и инициирующего. Because we live in a multiple guru culture. Значит, мы живем в культуре, где много гуру. And this is Lord Chaitanya's arrangement. И так это устроил Господь Чайтанья. Because to take Krishna consciousness to every town and village, Потому что для того, чтобы распространить знание Кришны в каждой городе и деревне, even Tomsk, даже we need, Prabhupada said, we need 10 million gurus. Прабхупада нужно 10 миллионов гуру. And he told us, every one of you must become guru. Lord Chaitanya is ordering. Он сказал, каждый должен стать гуру. Господь Чайтанья дает указания, наставления. It's all based on knowing our founder Acharya's life, teachings, mood, and mission. Все основано на том, чтобы познать жизнь, миссию и настроение нашего Ачарья-основателя. Okay, so let's go to the next slide. Just read that. Все гуру-ученики зависят от своего Ачарья-основателя, так же как здание зависит от своей фундамента. Okay, keep going. Yeah, read that. Так же, как если игнорировать, если не пренебрегать, если пренебрегать фундаментом, в конце концов, пренебрежение фундамента в конце концов разрушит все здание, также пренебрежение Ачарья-основателя, его жизни, учения, настроения и миссии, в конце концов разрушит отношения гуру и ученика с, как уже показала история, жуткими, разрушительными последствиями. Were any of you in ISKCON besides Maharaj and me in 1996? Кто-то был в 96 году в Исконе, кроме Махараджа? Yeah, okay. How about 1986? 86 года? Okay. No? Okay. 96. Yes. 86. Alright, so, we've been through a lot, haven't we? Много переживаний, так. We've been through the dark night of the soul. Мы пережили темную ночь души. And we have seen, you can take that off. Take that off. Take that. Just the words. Take the words off. I don't know how to get it. Okay. So, we don't want to repeat the mistakes of the past. Не хотим повторять ошибки прошлого. It's too painful. Слишком болезненно. We've seen what happens when Prabhupada is not the foundation, is not the center of guru-disciple Мы relationships. видим, что происходит, когда Шрила Прабхупада не является основой, когда он не является центром отношений учеников и учителей. Because after all, the founder Acharya is a special kind of guru. Потому что Ачарья-основатель, он особый тип гуру. He's a guru of gurus. Он учитель учителей. His only problem is to how to help people come to Krishna. Его единственная забота это как сделать так, чтобы люди пришли к Кришне. Sometimes as gurus we have problems. Иногда как гуру, в роли гуру у нас есть проблемы. And when a guru has problems, if the guru hasn't educated his or her disciples that Prabhupada is their foundation, when the guru has problems, the disciples all follow the guru with his problems right out of ISKCON. И если учитель не обучил своего ученика, что Шрила Прабхупада является фундаментальным ачарьей, то если у гуру есть проблемы, то его ученики вместе с ним уходят прямо в ISKCON.
We don't want to repeat that. Мы не хотим это повторять. We want to ground everybody in their foundational anchor, shelter in the founder Acharya. Мы хотим, чтобы все нашли свое прибежище, данным якорь в Ачарье основателе. And then when we do that, whoever is enriching that foundational relationship, whoever is deepening that relationship, they become the most important people in our lives, those Diksha and Shiksha gurus. И тогда, если мы делаем это, то те, кто обогащают эти отношения, углубляют эти отношения, они становятся самыми ценными людьми в нашей жизни. And we love those people, И мы любим этих людей, and we serve those people. мы служим этим людям. And this goes for even people like me who were Diksha initiated Prabhupada. It's not just about me and Prabhupada, just because he initiated me in my... Это правда и для людей, как я, которые получили дикшу от Шрила Прабхупады. Это не только обо мне, еще Прабхупаде. My identity is not that I'm Prabhupada's initiated disciple. That's not my core identity. Моя глубинная идентификация сама по себе не то, что я инициированный ученик Прабхупады. It's that I'm his instructed follower. Это что я следую его наставлению. He lives forever by his divine instruction. Он живет вечно через свои божественные наставления. And the follower lives with him. And the follower lives with him. И тот, кто следует, живет с ним. Okay, so Prabhupada is the foundation. And now what we're going to see in this last slide То, что мы видим на последнем слайде, is Prabhupada inviting us, no matter what our occupational duty is. We may be, and we say in English, rich man, poor man, beggar man, thief, doctor, lawyer, Indian chief, tinker, tailor, soldier, sailor. Can you say that in Russian? Rich man, poor man, beggar man, thief. как мы говорим на английском, неважно, то можно быть богатым, бедным, попрошайкой или вором, Doctor, lawyer, Indian chief. доктором, адвокатом или индейским чифром, вождем. Tinker, tailor, soldier, sailor. Tinker? Tinker means some guy who fixes things. Короче, Fix it, man. Золотая, короче, ремонтиком. Как раз рассказывали слово. Короче, очень много разных профессий. I don't know what you said, but it sounded funny. Шутка! Okay, so let's read. This is from the first canto, 5th chapter, 32nd verse. Это из первой главы, 5 глава, 32nd verse. 32 стих. 1:5:32. 1:32. And you see how broad Prabhupada's mission is. He's inviting people from all, we say, walks of life, from any occupation. Come, you can serve Krishna by any, of course, if you happen to be an abortion doctor or a butcher, you might consider changing jobs. Мы можем видеть здесь, насколько Шрила Прабхупада широко, у него было широкое видео, он приглашал людей, которые любых профессий, используйте то, чем вы занимаетесь, они говорят, конечно, если вы мясник или там доктор, который делает аборты, вам может быть стоит поменять работу. Okay, so put it on and read it in Russian. Неважно, кем человек является, он должен посвятить все служению Богу. И если он ученый или философ, или поэт, тогда он должен использовать свое изучение для того, чтобы установить, утвердить превосходство Господа. Next. Его также, если он бизнесмен или занимается индустрией или агрикультурой, то он должен потратить свои тяжело заработанные деньги для цели Господа. Человек должен
попытаться использовать в служении Господу все, что у него есть. Почему? Окей. Используем то, к чему у него есть конкретное влечение, и это будет путь к миру и процветанию. И это лекарственные средства против всех страданий материального существования. This is Krishna's kindness and his genius. Это доброта Кришны и его гений. The very work that we're attracted to do that binds us to this world, we can do for Krishna, and it'll free us if we learn how to do it for him. Та работа, которая нас привлекает, которая привязывает нас к этому миру, может привязать нас к Кришне, если мы будем делать и освободить нас, если мы будем делать ее ради него. You can be a geek for Krishna. Вы можете быть ботаником ради Кришны. You can be, you can be anything. You can be anything that's acceptable. Вы можете... Еще это выродок. The word geek doesn't translate well to Russian. Nerd, yeah, also horrible. Russians don't like nerds. They don't like words like that. Умник. Oh, yeah. Плохие слова. So this morning we gave a lesson, and it sounded like from this morning's lesson that we should just drop everything and run away to the country. Сегодня утром мы давали занятие, в котором было сказано, что звучало, как будто мы должны все отбросить и просто бежать в сельскую местность. Not true. Это не так. These cities are so important. Why? Эти города, почему они настолько важны? Because that's where most people are. Потому что там находится большинство людей. So just like I told about, just like the way to the Wizard World in Harry Potter was through station 9 3/4 at the train station. Путь в мир, волшебный мир в книгах Гарри Поттера был через станцию метро 9 3/4. If you wanted to escape the Muggles, Если вы хотели убежать от магов, and go to the wizards, и идти к волшебникам, you had to go to a particular train station, вам нужно было пойти на конкретную станцию поезда. and you had to stand between station 9 and 10 and 9 3/4. Там было особое такое место между 9 и 10 станцией 9 и 3/4. And then И там, you'd be a wizard. и тогда вы становитесь волшебником. So similarly, these centers where we see the deity and we have devotees, we have Bhagavatam class, these are portals, these are entryways to Krishna's world. Эти центры, где мы видим преданных, и уроки Бхагаватам, божества, это портал, это вход в духовный мир. So we need many portals. We need many ways to get to Krishna's world through so many different kinds of devotees, reaching so many different kinds of people. Много путей обратиться к Богу через такое разнообразие преданных, которые обращаются к такому разнообразию людей. It's just a matter of learning how to turn your work into yoga. Это просто дело того, чтобы научиться, как превратить свою работу в йогу. Under the guidance of bona fide spiritual Под masters наставлением авторитетного истинного духовного учителя, who know the art and science of serving Krishna. который знает науку и искусство служения Кришне. So I hope that is a reassuring balance to this morning's Я lesson. надеюсь, что это обнадеживающий баланс утренней лекции. So tonight we looked at the importance of knowing and doing our own duty. Важность понимания и выполнения своих собственных обязанностей. We looked at how in Kali Yuga that's so hard to know. Мы смотрели, почему Кали-югу так тяжело это узнать. We identified certain guides and mentors who can help us know ourselves and be ourselves in Prabhupada's mission. Мы определили определенных наставников и менторов, которые могут нам помочь найти себя и быть собой в миссии Шрилы Прабхупады. Just like in America, the United States Marines, they advertise the Marines are looking for a few good men.
Как в Америке морская пехота, они рекламируют, не такая реклама, что морская пехота ищет небольшое количество хороших людей. Because they're very elitist, they think they're the best. Потому что они элитисты, они думают, что они лучшие. But the US Navy, Но американская военно-морской флот, they're more open. They say, они более открыты. be all you can be, go Navy. Они говорят, будь всем, чем можешь, присоединяйся в морской флот. So this is the international, it's not the international monks for Krishna consciousness. Это не международные монахи сознания Кришны, It's not the international soldiers for Krishna не consciousness. международные солдаты сознания Кришны, Forgive me, it's not the international swamis for это Krishna также не consciousness. международные с вами ради сознания Кришны. Although the swamis are the natural spiritual masters of the four varnas and the four Хотя с ashramas. вами являются естественными духовными лидерами для 4 глав Кришны. It's the international society for Krishna. Это международное общество сознания. And we need all of you and all your gifts and your Нам нужны talents. все вы, все ваши таланты и дары. If it wasn't for my friend Enkavirya, where did he go? He ran away. Если бы не было моего друга Ковида, And Vishaka и Шаки, and Xenia, и все Xenia, I would have starved я бы умер с голоду. all week. I can't cook. I'm Я not не умею hopeless in the готовить. kitchen. Я I'm very good at eating. Я очень хорошо ем. And I burn milk and I try to heat up Но milk. когда я пытаюсь согреть молоко, я его сжигаю. So we all need each other. Поэтому все нужны друг другу. I'm okay inside the alphabet. Я в пределах алфавита, мне все нормально. I know how to speak, I know how to write. Я знаю говорить и писать. But you take me out of that and I'm lost. I'm Но если вы hopeless. меня забираете из этой среды, я потерян. Thank you very much. Спасибо большое. Okay, Srila Prabhupada, teach us. All right, so if you want to come to tomorrow's lesson, here's a preview. Завтра на завтрашний завтрак. Now we're going to do Prayojana, loving. Начинается проявление. So as we find and develop our mission to help our founder Acharya, По мере того, как мы находим find and develop, as we find and develop our как mission, мы находим и развиваем как бы миссию нашего ачарья-основателя, to help him re-spiritualize human society, помочь ему заново ввести духовность в человеческое общество, we will be better able to develop real love for him. мы лучше сможем развить любовь к нему. As Prabhupada writes in the first canto, one purport, he says, service is the most congenial form of intimacy. Congenial means sweetest, best. Шрила Прабхупада пишет в комментарии в первой песне, что служение – это самая сладкая форма, Intimacy. самая сладкая форма интимности. Интимных отношений. In the next lesson, В следующем занятии we will look at why that intimacy with Srila Prabhupada посмотрим, почему это интимные отношения Шрилы Прабхупады, that we hanker for к которым стремимся, can be so elusive. могут быть настолько тяжело их найти. Okay, because to really do it, we have to cooperate. It's the hardest thing to do Для того, in Kali Yuga. чтобы по-настоящему это сделать, нам нужно кооперировать. Это самая тяжелая вещь в мире. This is the age of non-cooperation, Это век не кооперации, the age of quarrel, раздоров, the age of conflict, конфликтов, век конфликтов. the age of my way or no way. Век как я или никак. So tomorrow we'll do that tomorrow morning. So Завтра мы это сделаем. and then tomorrow evening we'll do another one. А до вечера будет еще один. Is there a way to put all the 8, 9 and 10 to have all the We're going to have 8 and 9, and then we're having 10 on Sunday. Oh, we're having them on Sunday? Yeah. Really? We're not going to do it? Why not? Yeah, it's all right. Well, what's Sunday? I'm sorry, I probably forgot the time of your flight on Sunday. When is your Monday. I fly Monday. Wonderful. Yeah. You thought it was. Sunday. I was there on Sunday actually. Okay, and we're going to do Sunday night. Okay, Wonderful. misunderstanding. Yeah, You got it. Yeah. It's Sunday to Sunday. We started Sunday and we're ending on Sunday. Wonderful. Okay, so it's very late. Everybody's Hungry. tired.
I always say sweet dreams of Srila Prabhupada. Oh, this person. Okay. So, What time in the morning? we do it at 10, right? After class? How are we going? Oh. 10. We can do it for morning class. 10, right? We did it at 10.